وملائكته من خفاته. The thunder hymneth his praise, and the angels for awe of him. And on the other side of that, to the north, it's sunny. It's a sign. I don't know how is the weather in Cyprus. Okay, it's nice. 33 degrees sunny every day. Wow. Houston is so hot. If you go outside, you can't touch the car. It's too hot. Yeah, it's hot here, but it's nice in the evenings. You can't anyway. You burn your hand to touch the side or the door, or if you touch a metal buckle, it burns your hand. It's very hot to see. Alhamdulillah. Thanks to Allah. He gave us things we don't understand. But I was looking at a verse from Surah Nisa. فاستعذ بالله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah wants to make things light for you, for verily man was created weak. Man meaning insan means men and women. We are weak. We're weak. Therefore, we're asking help from Allah subhanahu wa ta'ala and help from Prophet sallallahu alaihi wasallam, help from awliya, help from our sheikh, help from khudam, those creatures that Allah created them, the servants of the ayats of Quran, the servants of Bismillahir Rahmanir Rahim, the servants of heavenly powers created to help human beings. Everything is created to help human beings. On est créé très faible et tout est créé pour aider les êtres humains. Bismillahirrahmanirrahim. The plants and animals are praying for us. They give their lives for us to eat and drink. Angels are praying for us. Oh, so many creatures serving to the Khalifatullah, the deputies of Allah subhanahu wa ta'ala, human beings. Les plantes et les animaux, ils prient pour nous et ils donnent leur vie en sacrifice pour nous servir, pour nous nourrir, et aussi les anges, car l'être humain, il est le représentant du Seigneur, donc tout est là pour nous servir et pour nous aider dans notre chemin. The earth that we stand on, the trees that give us shade, the flowers that give beauty to our eyes, everything has a benefit for us. Et la terre, selon où on est, et les fleurs qui nous donnent du beauté dans nos yeux, tout est là pour nous aider et pour nous servir. And we're asking your help to be real deputies for Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande leur aide pour être des vrais députés pour notre Seigneur, Allah Azza wa Jal. To be a deputy for Allah is a kind of servanthood. Et d'être une députée pour Allah Azza wa Jal est un type de servitude, d'être et un type de service. To represent him, if a human being completes their candidacy to be a Khalifatullah, they are in this world to manifest Allah's beautiful names and attributes for the benefit of whole creation.
Et si un être humain, il peut compléter sa spiritualité, il devient un représentant, un député Endless, pour toute la création. endless names, asma wa sifat, names and attributes, characteristics for Allah subhanahu wa ta'ala. And human beings are manifesting those, modeling those, carrying out the appearances of those names and attributes. Il y a un infini de noms et attributs, et les êtres humains, ils sont habillés et ça se manifeste sur les êtres humains dans un nom sans fini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. We recite that every Friday at Juma, and we didn't create human beings and jinns except for our ubudiyah, our servanthood. Et Allah Azza wa Jal, il dit, on n'a pas créé les êtres humains et les djinns sauf pour être en service. Et c'est ça qu'on récite pour rappel chaque Yom al-Jumu'ah. The highest servanthood is to know about him. First, to know about your Lord, what kind of names and attributes you're carrying, you're representing. Et le plus haut service, c'est Ma'arifatullah, de connaître nous-mêmes, de connaître quel nom et attribut on est habillé avec uniquement par notre Seigneur. They asked to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what's the best work for a person? What's the best job? Et ils ont demandé au prophète quel est le meilleur travail pour l'être humain. Surabai, tijara, what's the best shugul, the best working for a human being? And Prophet sallallahu alaihi wasallam, he answered, Marifatullah. Marifatullah. Et le prophète, il a répondu la gnose, le connaissance profonde de notre Seigneur, Ma'arifatullah. To know Allah. The best service, the best ubudiyah to Allah is to know about him. Et la meilleure service envers notre Seigneur, c'est de le connaître. And as the famous hadith goes, Man arafat nafsi, man arafatullah. Like that, my memory is slow. Who knows himself knows his Lord, or who knows herself knows her Lord. Yes. Man arafa nafsu, man arafa rabbuh. من عرف Et le hadith- نفسه عرف ربه. Et le نعم. hadith, نعم صدق. من عرف نفسه من عرف ربه. Who knows themselves Il dit, knows Man their Lord. celui qui connaît son Seigneur connaît, et celui qui connaît lui-même connaîtra son Seigneur. So our job is to know ourselves, who we are. Our first job to know Donc about notre ourselves. travail, c'est de connaître nous-mêmes. Non. And Allah sent prophets and the seal of prophets, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and whole awliya to help people to discover who they are. Et Allah, il a envoyé le prophète et toutes les prophètes, et spécialement le sceau de prophète, pour guider, pour aider les gens de connaître qui on est. It's a heavy job. Man was created. We have to know first of all that we're weak. We're weak. And we need a weak one needs a help. Et c'est un travail très lourd et on est très faible. Et car l'être humain est très faible, il doit connaître que quelqu'un qui est faible
surtout a besoin de l'aide, du support. There is a ayat, a famous ayat. Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bi sabri was salah. Et il y a une fameuse ayah dans le Coran qui dit euh, soyez patients et faire le salah. Sta'inu. Sta'inu. Seek help. Oh, you will seek help. Bi sabri was salah. Salat, praying and dua and asking and sabr. Sabr. Mawlana Shaykh Nazim, Allah bless him. May he Amen. help us. He said that oui. sabra can be thought of as fasting. Seek the ainullah, the help and support of Allah through fasting. Et le ayah dit cherche l'aide, le support, le madad par le sabr et le prière. Et il a dit, Mawlana Shaykh Nazim, que son secret soit élevé, qui nous aide, qu'on peut voir une des tafsirs de cette sabr, c'est le jeûne. We're coming to one of the holiest days of the year, the day of Arafah. Et on est dedans une des journées les plus sacrées de l'année, c'est la journée de Arafah. It's the climax, the peak of the Hajj, the pilgrimage. Et c'est le point, le summum de 7 mois et du Hajj, du pèlerinage. It's been said the whole Hajj is Arafah. Et dans le hadith, on dit que tout le pèlerinage, tout le Hajj, c'est la journée de Arafah. And for those of us who are not on Hajj, it's strong sunnah, perhaps wajib, to fast on that day of Arafah. It's the day Sta'inu bi sabri wa salah come together. Wow. Et pour ceux qui peuvent pas aller dans le Hajj, on peut dire que c'est presque obligatoire. This is the point we're going to. In Naqshbandi, Et le sabr wa salat, les deux, they meet. The Hajis are standing on Arafat for dua, munajat, salah, and we have to meet it with fasting from our side. et les pèlerins sont sur Arafat, ils font rien que le dua et le prière, et nous, on les rencontre, on le connecte avec notre jeûne pour cette journée sacrée. Fasting is maybe the strongest fighting we can make to our egos, to our nafs. Et le jeûne est presque le plus fort mujahada, combat qu'on peut faire contre nos propres égos. When Allah subhanahu wa ta'ala created our arwah, our souls, He assembled all the generations together in a glorious assembly in the divine presence and said, Alastu bi rabbikum, am I not your Lord? Qalu bala wa ashadna. We said, aye, you are our Lord. We are your servants. Et dans le journée des âmes, quand Allah, dans une manifestation, il nous a demandé, est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Et on a tous répondu, Bella, oui. Et on témoigne dans cette journée-là. On a tous dit oui. And whatever he asked from us on that day, we agreed. We said, yes, we accept. It's called the Day of Promises.
whatever was asked from us, we agreed without hesitation that day. Et dans cette journée appelée de journée des promesses, tout ce qu'il nous a demandé, on a dit oui et on était d'accord. On a promis de faire tout ce qu'il nous a demandé vite. On a dit oui dans ce journée-là. When I give you life and send you to earth, you accept to be my servants, to carry out my orders, to pray for me, worship to me, to try your best to know about who I created, who you are, that you can know about me, to know about me. We say yes. Et ce journée-là, on a dit oui à propos d'être des serviteurs du Seigneur. On a promis qu'on va dans la terre faire tout ce qu'on nous a demandé dans ce journée-là. We were pure that time. Et dans ces temps-là, on était tous purs. Then Allah subhanahu wa ta'ala, he offered the whole creation of human beings as an amanat, a trust to Rasulullah, Sayyidina Muhammad. Et après, Allah Azza, il a offert comme cadeau, comme amana, la Ummah, tous les êtres humains au prophète Sayyidina Muhammad, que la paix soit sur lui. It was like a beautiful crown of jewels, saying, Ya, oh my beloved, Ya Habib, Habibi, Habibullah. Do you accept? I'm going to give them life and send your ummah to earth to carry out my orders. Do you accept all these generations to bring them back to me at the end, pure as you see them today? Et Allah Jal, il a adressé le bien-aimé, le prophète Habibullah. Est-ce que ça, c'est toutes les différentes générations? Est-ce que tu acceptes de les ramener purs à moi comme tu les avais ce journée-là? And Prophet, he always accepted. Whatever Allah ordered, he said yes. Et le prophète, il a toujours accepté ce qu'Allah a ordonné, il a toujours dit oui. Then, according to Maulana Sheikh, what he told me, Allah subhanahu wa ta'ala created nafs, ego. Et après, Allah Azza wa Jal, il a créé l'ego. Saying, Ya Rasulullah, your nation needs something to ride on through their life, to use, to carry out my orders. That ubudiyah I asked from them, their soul needs a ride, something to support them. I'm creating nafis for them to ride on. Et il a créé l'ego pour qu'on puisse avoir une monture, pour que l'âme dans ce monde, le nafs, l'ego, il est le monture de l'âme. Now the creation is more complete. The soul is mounted on the nafis, the ego, and now Allah is saying, Alastu bi rabbikum? Am I not your Lord? But ego is not so easy, like our souls. Ego says, you are you and we are we. Et maintenant, la création étant plus parfaite, mais l'ego, il n'est pas comme l'âme. Il ne dit pas vite oui. Il a dit non, je suis moi et vous êtes vous. Allah is saying, oh, human beings, on your mounts, sitting on your horses, come forward. Et Allah, il dit, avancez, ô ego. Avant. Avancez. And ego saying no and goes back. Et l'ego, il dit non et il recule. Oh, people, go back. Ego say, no, we come forward.
Et maintenant, il dit, oh, ego, avance, et There's a difficulty with the microphone. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he asked Allah subhanahu wa ta'ala, oh my Lord, this ummah of mine, the generations and generations, they need helpers, trainers, to teach them how to ride their horses, their egos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, oh, ils ont besoin des entraîneurs, des gens pour les aider, comment bien monter avec cet ego-là. And Allah subhanahu wa ta'ala created from the lights of Muhammad, the Nur Muhammadiyah, prophets, Anbiya, prophets to come generation by generation to help train people how to ride their egos. Et Allah, il a créé de la lumière du prophète toutes les Anbiya, génération après génération, de aider les gens pour les entraîner dans ce combat. And then the seal of prophets himself, he came to earth, appeared on earth, training people. And after him, his deputies, awliya. Et à la fin, le sceau du prophète est venu, et après lui, ses députés, les saints. Training the Ummati Muhammad how to ride our egos, to do the ubudiyah, the servanthood that we promised our Lord on the day of promises. Et d'entraîner les êtres humains de faire ce service qu'on nous a promis, on a promis la jour des promesses. And he created something to help the servants to ride on their egos. He gave something to help all of us. Et il a donné quelque chose pour nous aider dans cette comment discipliner pour monter l'âme, bien monter l'âme sur l'ego. He gave us fasting. Il nous a donné la jeûne, la carême. With fasting, the ego comes into to be obedient. Et avec le jeûne, l'ego, il devient, il obéisse. Ego comes to be obedient, and you can ride on it to come closer to the divine presence. Et quand il obéit, tu peux le monter pour s'élever vers la présence divine. The fasting person, their reward is taken directly by Allah subhanahu wa ta'ala. There's no intermediary. Et celui qui jeûne, le ajr est pris directement par Allah sans intermédiaire. At the time of breaking the fast, every veil is taken away. Only the common veil of this life, Hayatul Dunya, only the one veil is left. All of them rest are taken away. So close to the divine presence for the fasting person. Et dans le temps de casser les jeûnes, toutes les voiles sont enlevées entre le serviteur et la présence divine, sauf la voile commune, le dernier voile. Therefore, Maulana Sheikh used to remind us in Ramadan, in Shawwal, and now on the day of Arafat, to, at the last bit of time before you break the fast, the last half hour or 15 minutes or 20 minutes or 5 minutes, sit, leave everything and sit and feel yourself suspended in Allah's power oceans, held from up and down and right and left and front and back.
feel yourself in Allah's power oceans. Alors, Maulana nous a enseigné dans les derniers 20 minutes ou une demi-heure ou 10 minutes, le dernier temps avant de casser le jeûne, fermez tes yeux et sens dans toutes les différentes directions suspendues dans les océans de puissance, de pouvoir, de lumière de notre Seigneur. It's a precious chance for us. Et c'est une chance précieuse pour nous dans ces derniers moments avant de casser le jeûne. It's a long speaking. I won't make it longer than that. Arafat is an important fasting. Naqshbandi Tariqat says Ramadan, the fast of Ramadan, Siyam Ramadan, Sam Ramadan, and then 6 days of Shawwal, and then Arafat and Ashura. Et dans le Tariqa Naqshbandi, il y a 4 jeûnes très très importants, le Ramadan, les 6 jours de Shawwal, le jour de Arafat et le jour de Ashura. No. Those are the important ones. After that, there's so many fasts you can do for the Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, for this Mondays and Thursdays and like that, light days. But the important one, Ramadan, Shawwal, Arafat, and Ashura. Those are the precious and most important ones. Tomorrow is the most important one. Try to keep it if you can. I'm intending to try if I can. May Allah make us to reach that precious moment. The goal is to reach that precious moment at the breaking of the fast when all the veils are removed. May Allah grant us to reach that precious time. Amen. Ameen, ameen, ameen. Worth more than this world and everything in it. May Allah Allah. grant us to reach. Fatiha. Amen. Amen. He used to say, Maulana Sheikh Nazim, that sometimes the softbot starts out with nonsense going around and coming to the important point. Coming finally to Wow. the important point. This is the important point. May Allah make Amen. us to reach. Amen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده